Здравейте и добре дошли в следващия епизод от нашата поредица на HOGWARTS LEGACY, епизод 2. Предния епизод бяхме приети в Хогвартс, тъй че без да губим повече време, айде да се приготвим и да видим какво ще стане. Приятно гледане на всички и започваме директно с екшена. Така, сега имаме за задание да се срещнем с професор Уизли, като трябва да се намира някъде навън около общата стая на Слидерин. Тук виждаме духче. И сега. Обновява се. Между другото съм променил позицията на логото на Big Bros Gaming, защото в първия епизод забелязах, че в началото се носи така, витае някъде в облаците. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are. Аз също не мога да Make the повярвам. most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Не разбрахте ли сега какво става? This way. Общо взето трябва да наваксаме целият материал. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Да, гледайте сега. Revelio. Между другото, тези неща са много полезни да ги събираме, защото са един вид collectibles, като по този начин вдигаме доста бързо нашият левел, понеже ни дава всеки път experience, като това са тези, примерно, field гайдове, които са, примерно, на разни статуи, портрети и прочие. Има страници, които можем да събираме, летящи страници с една от следващите магии, които ще научим. Тъй, че ще отделяме време на тях, защото по този начин вдигаме и нашето ниво. Ето, 80 experience. Така. Field Guide Challenge. Добре. Едно от две. Така, сега играта ни учи общо взето как се случват нещата. Ясно. Тук. Добре, и между другото взимаме интересни неща, като ги комплитваме. Така. Отново трябва да... Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Добре. Точно това и смятам да направим. Така, къде ще ни отведеш сега обаче? Лошото е, че не можем да се движим и по-бързо. Така, това е Fast Travel, който можем да ползваме. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Главната зала. Добре. Така, Central Hall. Общо взето, ето го. Само че чакайте сега.
Тоест тук. Окей де, айде. Какво? Тук нямаме нищо отключено. Но тук ли искаш да отидем? Central Hall, ясно. Here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Видяхте ли колко бързо се случиха нещата? Anywhere in the castle. Ето е страницата. From Central Hall. За съжаление в момента нямаме обаче магията. It's the heart of the hive. Our King's Cross Rebellion. station, so to speak. It's good black children are too young. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Така, благодаря, професоре. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Малко бавничко се случват нещата обаче в началото. Good luck today. Благодарим. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Така. Сега тук забелязах обаче, че имаме още едно такова. Field guide. Ето го, да. Така. Още 80 experience. Като... тук имаме между другото и портрети. Добре. Чакайте сега да видим какво ще стане с професор Фик. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Айде да видим какво трябва да направим.
отваряме картата. Така. Добре. Тук ще научим Левиосо, а тук Акио. Акио е между другото, важната магия, защото ще можем да дърпаме и страниците. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Трябва да отидем сега в Charm клас. И забелязахте ли какво ще стане? Ще ходим до Hogsmeade, за да... Чакайте, тук имаме сайт question, тях ще ги оставим за по-нататък. Почти второ ниво сме, между другото. Така. Fast travel, че? Ще ходим до Hogsmeade и ще се срещнем с Оливандър. Така добре познатият Оливандър, който е от филмът. Я да видим сега къде ще ни отведеш. Тук нещо да има за взимане. Бре, не мога да повярвам, че няма. Окей, айде. Между другото, трябва да свикнете на това, че аз съм човек, който иска да събере максимално повече от нещата, които могат да бъдат събрани. Тъй, че доста често ще ползвам Ревелио. Така, отключваме тук Fast Travel-а. Ревелио буквално ще ни стане най-добрият приятел. И тук няма нищо. Бре. Така, тук. Ай, стига бе, и тук няма нищо. Няма ядове, айде нагоре да видим. Тук обаче трябва да има вече. Има... Да не казвам какво. Тук сме. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Няма никой Now вкъщи. let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. И сега вече тук учим Акио. Akio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here.
Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Интересно. Най-важното е, че вече имаме AQ, тъй че ще бъде много от голяма полза. Съответно, то така или иначе трябва да научим и Левиосоде, но все пак предпочетах да започнем с AQ. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Сега... Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm Accio at the last possible moment. Now, think of this like gobstone. Stay focused. Excellent control there. Happens to the best of us. Very good. Добре. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Сега ще играем. Just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Добре, сега ще играем, айде. Here we go. Естествено, очевидно трябва да направим повече точки от нея. Първата топка 50 точки. Ах. That is how it's done. Я да видим сега дали ще се справим ние. Добре. Равен. Splendid! Let us see this. Отново 50. There we go. Спри. Добре. Well done. Watch this. И това е 50. И ние сме 50 и сега. Равни сме. A perfect score. Remarkable. Добре. Равен. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Айде да видим сега какво ще става. Yes! Така. 50 с първата топка. Добре. Excellent control there. Let us see this. Отново 40. There we go. Сега. По-скоро ми трябва средната топка. Добре. Quite impressive. Be sharp.
при всички положения би трябвало да спечелим, нали така? То ние и в момента бием. Но все пак нека се постараем за отличен резултат. Браво бе, браво бе! 2 perfect rounds. You're a natural. Много добре. 2 рунда с перфектен резултат. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Радваме се, че разбираш. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Майка и също преподава тук. Добре. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Професора, видяхте ли го как стои като изтокан? You can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. Well, you'd be using it on You wanted to speak with me, Professor? I You did. know it won't work on I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Така. Окей, тук нещо имаме ли? Нещо. Тук няма никой вкъщи. Добре. Hello there. You're the new student, aren't you? Да, ние сме, здрасти. Сега, да не забравяме, че вече имаме Accio. Оп. Трябват ни 8 страници. 8 страници, обаче тук нещо има ли за взимане е въпроса. Така имаме чест. Много важно, между другото. И тук нищо друго. Така, тук имаме Fast Travel, обаче той е отключен. I'm not telling lies, Peeves. А, It's Albert Boot. чакайте сега. Ето първият пъзел, с който се сблъскваме, да ви го обясня как се решава. Обаче те пък не млъкват. Сега, виждаме тази врата. Ще може ли да млъкнем? Така, виждаме тази врата. Сега, Get us all detention. имаме общо взето 9 символа, като от тук почваме от 0. Тоест 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нали така? Имаме 1 и 2. С една питанка и 2 питанки. Сега, гледаме първото. Общия сбор трябва да стане 5. Сега, 3 плюс нещо си трябва да стане 5. Може да бъде 3 плюс, а то по-скоро плюс 0. Тоест 3 плюс 0, 3 и търсим 2. Сега броим 0, 1, 2. И да видим сега имаме ли го като символ тук. Оп, ето го. Айде да пробваме сега второто. 4 плюс еднорога. Еднорога е 1. 4 плюс 1, 5. Търсим 7. Тук е 9, 8, 7. И да видим тук ще го има ли. Оп, ето го. И сега би следвало да сме решили пъзела. Оп.
По този начин се решава изключително лесно, просто докато се сване става една главоблъсканица, която просто е абсурдна. Като, между другото, намираме и нова мантия, която можем да сложим, която съответно ни дава и подобрение спрямо нашата. Като ни дава плюс 2 офензив, по-скоро даде офенс, плюс 2 офенс. Тук нещо друго, което можем да се възползваме. Можем да вземем и тези ръкавици, между другото. Тук нещо, което можем да клеймнем. Добре, това са такива просто козметични промени. Сега, примерно, мога да ви покажа. Тук имаме, примерно, тези обикновените. Селектираме ги, за да можем да дойдем ето тук и да вземем тези, които спечелихме. В случая, виждате ли как са едни такива като рокерски ръкавици. Общо взето, на този принцип са нещата. Като продължаваме напред. Решихме си първият пъзел. Тук в момента не можем да отключваме още, понеже нямаме алохо мора. Така. Я да видим сега на картата къде е следващият ни квест. Така, сайт квестове в момента не искам да взимам. Отиваме към защита към черните изкуства, където ще научим Левиосо. И между другото, извинявам се, само можехме да вземем Fast Travel-че. Ама то е много далеч всъщност. Или... Ето го, да. Добре, айде. И отново казвам, че трябва да си отваряме очите не на 4, а на 10, за да не изтървем някой важен елемент, който можем да съберем. Като цяло тук не ми се вярва да няма нищо. Въобще не ми се вярва да няма нищо. Ето. Field Guide Page. Така, тук можем да четем, нали, някакви малки пояснения, така, свързани с, нали, самият предмет, който сме открили. Тук няма нищо. Нещо, страничка, работи. Тук не може ли да няма? Стига да не може да няма тук. Тук? Мале и тук няма. Окей, добре. Отиваме нагоре. Като тук имаме дори и Fast Travel-че. Да. И влизаме в час. Бомбарда. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ето, че ще учим сега и третата си магия вече. Левиосо. Газ. Levioso. Now, let's try something a little larger. Биваме подканени. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast?
This time, cast Levioso first, then the basic cast. Добре. Remember, good. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Левиосо, Basic Cast и Protego. Аре, почваме. Давай, 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 давай. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Какви сме доволни само. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Добре, благодарим. Благодарим. All right. That's enough spectacle for one. Опа, какво имаме Class is тука? dismissed. Страничка, дай. Така, почти трето ниво сме. Така, трябва да говорим сега с Себастиан. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Така. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Да. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Видяхте ли какво стана сега? Влезахме в таен дуелен, нали така? Таен дуелен клуб, дуелистически клуб по-скоро. Сега, тук горе също можем да отключим, между другото, бързо fast travel-че. Само, че то всъщност къде се пада, бе, човек? То къде се пада всъщност? То още е нагоре. Всъщност е доста нагоре, така като гледам. Добре. Я да видим какви са следващите квестове, които имаме. Добре, квестове. Така. Уизли After Class. Трябва да се срещнем с професор Уизли. Няма проблем. Я да видим само къде се намира сега на картата.
Ние всъщност тук нямаме абсолютно нищо отключено. Тъй, че ще бъде май една идея по-бързо, ако пътуваме от тук всъщност. Така отваряме си очите на 4, защото тук в момента навсякъде потенциално има неща за събиране. Вече през тази секция, по-скоро през тази част на замъка минахме. Тук нещо. Ревелио. Оп, ето. Ето тук има страничка. Цак. Трябват ни още 4. Като тук, между другото, ми изглежда доста интересно. Но защо няма нищо? Окей, добре. Отвън имаме отново Fast Travel. Тука? Добре. Още трички. Така. Какво имаме тук? Отново има Fast Travel, нали? Супер. И почваме следващия квест. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Super. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Готови сме, добре. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. С кой искаме да отидем? С Нацай или Себастиан? Може би Себастиан. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Трите метли. Revelio. Тук нещо. Мисля, че не. Така. Какво става сега? Първия сайтман. Добре. Мисля, че само, че тук да, отново иска Алохо Мора. Като ето го и професора. Нещо тук, където да лети. Не. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Така, трябва да се подготвим сега с нещата, които иска. И ще можем да научим Реперо. Тук, оп! Как я копнахме само тая страничка. Ревелио, тук не... вижте между другото сега. С Левиосо. Цак! Добре, това са пак такива мини пъзелчета, на които трябва да се обръща внимание, между другото. Добре. Тук също сме готови, като можем да се възползваме от още нещо ново, като collectible. Ето тук сега и ето какво е то. Отново ръкавици. Супер. Всичко е добре дошло, между другото. Така, айде да научим сега и реперото. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Бързичко, бързичко. И имаме вече реперо. Добре. Следващият квест е Welcome to Hogsmeade. Но така смятам да сложа край на този втори епизод на Hogwarts Legacy. Сме да твърдя, че прогресирахме не малко с квестовете, като научихме не една, не две, а цели 3 нови магии, които можем да използваме. Още малко, нали, имаме с въведението, след което вече ще се впуснем с така бясна скорост в приключенията, които ни очакват и опасностите, които ни дебнат. Това смятам да бъде за сега. Благодаря ви много, че отново избрахте да сте с мен и с поредицата, както и с Big Bros Gaming. Разбира се, за това, ако клипът ви е бил интересен и сте се забавлявали, може да го покажете с една положителна оценка нагоре, както и да изкажете вашето мнение долу в коментарите, защото това помага страшно много на нас и канала да прибори YouTube алгоритъма. Не на последно място, разбира се, ако попадате тук за първи път или пък все още не сте го направили, може да се абонирате с камбанка, за да не изпускате нищо ново. Аз бях Георги и ще се видим следващо. Айде!